Hi guys. Today I'm working here in my big moleskin and wanted to do a bit of art journaling. My initial plan was just to work with watercolors. I have some watercolors I want to use up, and yeah, so I thought gluing in it's handmade watercolor paper, very light, so perfect for this journal. That's what I did. Just use the acrylic medium to glue it down on one side so that the top will stay free of it and I can use watercolor media. And yeah, that's how it started. And then I thought, it's a bit boring just having the layer of watercolor paper. Why not glue in different sizes on top of each other in some sort of a geometric way? And yeah, got this weird idea in my mind. And yeah, but that was just one step, that's what I did. Starting here with a bit of water to get some very loose, some watercolors down, and then, but I decided I need more than that. It was a bit boring. Hallo ihr Lieben, heute zeige ich euch meine Arbeit in meinem großen Moleskin hier. Ich wollte, meine Anfangsidee war, ich wollte hier mit Wasserfarben arbeiten, die ich einfach verbrauchen will. Das sind die Ecoline, und ich benutze die einfach relativ wenig und habe gesagt, komm, jetzt versuchst du mal die zu verbrauchen, und habe dann deswegen so ein Aquarellpapier hier in das Journal geklebt, um damit besser arbeiten zu können, weil das Journal selber hat ja kein aquarellfähiges Papier. Und man könnte da jetzt mit so einem Aquarell-Primer arbeiten, aber das war mir dann lieber. Ich habe so handgeschöpftes Papier, ganz, ganz leicht, ganz dünn. Und das habe ich jetzt wirklich auf einer Seite dann nur mit dem Acrylic Medium eingeschmiert, sodass die Seite, auf der ich arbeite, die vordere Seite dann frei bleibt, sodass es schön reagiert mit der Wasserfarbe. Aber habe dann ja angefangen, dann sah das ein bisschen langweilig aus für mich und habe dann noch so kleinere Seiten drauf geklebt und ja, habe dann angefangen, so vor mich hin zu arbeiten. Ich bin ja so der intuitive Typ. Wenn ich im Art Journaling arbeite, dann lasse ich mich einfach so, dann versuche ich so in den Flow zu kommen und denke dann auch nicht und überlege jetzt auch nicht. Ich habe so eine Grundidee, natürlich jetzt Aquarellfarbe auf oder Wasserfarbe zu verbrauchen und ja, das Papier draufzukleben, aber das war es dann schon. Und habe dann so mehrere Schichten Farbe draufgepackt hier und da und habe dann im Verlauf weitergearbeitet mit Blüten, mit ein paar Blüten gekritzelt, und ihr werdet sehen. Aber so im Großen und Ganzen war es das alles nicht. Und die Seiten oder diese Doppelseite, die verändert sich dann im Laufe des kreativen Prozesses doch erheblich. Aber das ist es ja eigentlich, was Art Journaling ausmacht. Du startest mit etwas und am Ende ist es etwas völlig anderes. Und ja, das werdet ihr jetzt sehen. Auf diesen Prozess nehme ich euch mit. You know, I'm still working with my initial idea, and I just explained it in German. This art journaling process I'm always going through is a very intuitive one. It's getting into this flow, and I'm starting with an initial idea, of course, but I always end up so far away from what I initially thought about, but that's good. That's what art journaling is all about, isn't it? So here at the moment I sketch a bit, simple flower sketching on the left and a big one on the right. The big one on the right you will never see again, so have a proper look at it and say goodbye. I will go over it later, because in this process, of course, I can see what works and I get new ideas, and that's great. And you learn so much about how to fix something, how to change something that it still works, and that's great. So
when you always try to make something perfect and check it out halfway through, it will never ever teach you that. Everything is fixable in this way. So here I went on the on with the lines. That's watercolor as well in sienna, and working here with the watercolor primer, put it into the flowers here. For me, the idea to have a better result with my watercolors here. But as I said, that is just one step of really many steps I'm still doing, and at the end you will see a bit of a different page. I think you saw the pictures already, or the picture already of that video, so you have in your mind how it will look at the end. And so this on the right side I will go over later, because something on this, it was a background actually. The background wasn't working for me anymore, and I go over it with paint and cover it up. And at some stage I thought, no, the right side, the right page there, it's definitely not right, and it doesn't work for me. And it would have worked, simple, but I got something else in my mind and I wanted to go with that one. Ich habe dann jetzt hier letztendlich würde die Komposition, wie sie im Moment ist, funktionieren. Das ist jetzt nicht das Problem. Ich gehe jetzt mit Gesso einfach in den Background, in den Hintergrund, male alles drüber und werde dann so ein leichtes Blau noch benutzen für den Hintergrund, und das könnt ihr auf der anderen Seite auch machen, und im Grunde würde es funktionieren. Von der Komposition würde es funktionieren. Ich fand das jetzt dann aber so ein bisschen öde. Ich gesagt, nee, komm, das ist so wischiwaschi, nichtssagend. Und deswegen hatte ich mich dann hinterher dazu entschlossen, dass die rechte Seite komplett abgedeckt wird. Und da, obwohl es Wasserfarben sind, ich die nicht so sehr in den Hintergrund gekriegt habe, ist immer wieder durchgekommen, egal was ich draufgepackt habe an Weiß, habe ich mich dann dazu entschlossen, da nochmal eine von diesen sehr leichten, dünnen Aquarellpapierseiten drauf zu kleben, und habe dann nochmal angefangen. You know, you can see me now doing the light blue background, and as I said, basically it works, but I really wanted to have something on the other side, on the right side, something different. And I tried to cover it up with different whites, gesso, white paint, bit of gel medium to have a bit better coverage, and so on and so on. But it doesn't work. So I started here first with white paint, and I put layers of whatever on it. But although it's a very simple watercolor, the pigments are coming through every time again. So, and then I decided, oh, come on, doesn't make any sense. Put another page of this watercolor paper, this handmade watercolor paper I have used before, put it on there. So that's what I did, and you can see here. And now, because I glued it down quickly, and of course on top I used acrylic, that I use here my watercolor primer, although I don't need it, but at that moment I didn't know that. Just another step. I didn't know what I would do for the next step. So, but that's the paper. Hier seht ihr, jetzt habe ich das Papier schon auf die rechte Seite geklebt. Und ihr könnt sehen, das kommt immer noch durch. Das ist ein ganz dünnes Papier. So. Die kommt immer noch durch. Obwohl das ein ganz einfache Wasserfarbe ist, aber wurscht. Ich habe dann mit dem Aquarell-Primer drauf noch gearbeitet, weil ich habe natürlich mit Acrylkleber das festgemacht, auch oben drauf. Und da ich nicht wusste, womit ich weiterarbeite, habe ich dann einen Aquarell-Primer noch mit draufgepackt, weil in dem Moment ist es einfach nur ein Schritt für mich. Was der nächste Schritt sein wird, das war noch nicht klar, und darum sichere ich mich da ab. Aber in diesem Fall habe ich jetzt erstmal auf der linken Seite weitergemacht. Ich wollte die Blumen rüberziehen auf die rechte Seite.
Und ich denke mal, das war so ganz okay. Na, ich hätte vielleicht noch eine kleinere oben in einer der Lücken machen sollen, aber wurscht, ist jetzt gegessen. Mache die im Prinzip genauso wie die anderen zwei da, werde aber hinterher mit Acrylfarbe weiterarbeiten. Das war so der nächste Schritt. Das war mir alles zu dünn mit den Wasserfarben. Nicht knallig genug. Ich bin ja dann in dem Fall teilweise eher so dieser, ich liebe ja Kontraste. Darum, sorry, habe ich dann hinterher mit Acrylfarben weitergemacht. Das sind hier die High Flows, die ich benutzt habe. Das ist hier das Magenta und das gibt richtig schöne kontrastreiche Farben. You know, I put this, you could see that this two other flowers, um, added these two other flowers. Should have used another one in one of the gaps on top also, but I wanted to bring the flowers into the other page on the right side. So, and I think at that moment for me it was okay. Afterwards, looking at it, I thought another third one, yeah, but it's done, and that is another step for me. So, but you know, I love contrast, and that's why I started to work with acrylics and the high flows, because the watercolor was a bit too thin and too pale and didn't work for me anymore. So, and you already can see that the way I started and where I'm now, it is so different, and that's how it works for me. That's my way to loose up, to let go and of things and just go for it. And as I said before, it doesn't matter. Everything is fixable, believe me. So, especially in art journaling, there's always gesso, yeah, to go over it. So, and even when it doesn't work, you can put a piece of paper, as I did, on the right side on top. So, add in here a bit of blue into the white acrylic paint just to get this light blue background, like the page on the left. And ja, add more white. I didn't want to have it too blue. So, und dann habe ich jetzt hier auf der rechten Seite angefangen, so diesen hellblauen Hintergrund auch zu bekommen, wie auf der linken Seite. Ein bisschen mehr weiße Farbe noch, weil ich es eben heller haben wollte. Und arbeite hier, nehme noch Farbe wieder auf mit einem Küchenpapier, einfach weil ich es nicht so gepinselt haben wollte. Da waren die Pinselstriche zu sehen und ich wollte es einfach, wie auf der linken Seite auch, da ist ja so ein bisschen mehr eben unordentlicher, und genauso wollte ich es auf der rechten Seite auch haben. Und dafür nehme ich jetzt das Papier, drücke es rein und nehme es wieder auf. You know, I wanted to have a distressy look here, so didn't want to have the brush strokes been seen. And so that's why I press my paper into it and take off paint. And that makes it look so much more distressed. So, and what I do now, it's just another step. I will go over it again because I will stamp into it. I didn't like what I stamped into it, so I will go over again and again, and you will see it will change. And I think to explain every single step is difficult, because could you recreate that? Somehow, but it's not about that. It is just about inspiring you. Don't be afraid to play around, you know, and even show it. Why not? If it's a masterpiece, you are lucky. If not, you're lucky as well, because you had a fantastic time creating, isn't it? So, to me, so I quite like it. The result actually is not that important for me. Somehow it's always okay. Sometimes it's really great and sometimes it's rubbish, but I really don't mind, you know. So a bit of stamping here, and just to fill the empty spaces, nothing else. Ich habe dann hier, wie ich sagte, in der Mitte die Blütenstempel zum Beispiel, die werde ich noch mehrmals ändern, weil da stempel ich noch rein. Das hat mir dann mal hinterher nicht mehr gefallen. Und das ist auch wieder nur ein Schritt von vielen, wie ich dann gerade gesagt habe. Es ist letztendlich
der Prozess. Und ich habe schon gerade gesagt, ich mache das jetzt nicht hier, um am Schluss ein Meisterwerk zu präsentieren. Ich mache das eigentlich, um euch zu inspirieren und zu zeigen, egal was du machst, das ist nicht in Stein gemeißelt. Es gibt immer wieder Gesso drüber und mach was anderes. Und das wollte ich euch zeigen eigentlich. Nicht, dass ihr das genauso macht wie ich, sondern das Gefühl dafür, dass es egal ist, was ich mache. Ich kann das auch zeigen und es ist fürchterlich egal, was dabei herauskommt am Ende. Es geht um den Prozess und den Spaß, den du dabei hast und darum, was man so für sich selbst lernt und mitnimmt. Und das möchte ich euch jetzt hier auch vermitteln. Und manchmal ist das Ergebnis toll, dann fühle ich mich gut. Manchmal ist es kacke, dann fühle ich mich aber trotzdem nicht schlecht. Habe ich den Prozess genossen? Ja, manchmal ist es okay. Meistens ist es okay. So. Und das ist auch gut. Weil, wie gesagt, es geht gar nicht um das Endergebnis, sondern darum, eben Zeugs aus dem Körper rauszukriegen, aus dem Kopf rauszukriegen. Und dabei hilft mir dieser kreative Prozess enorm, weil während der Zeit, die ich da sitze und arbeite, da denke ich nicht großartig. Da kann ich komplett abschalten und fühle mich gut. Hier so ein paar ganz lose, sketchy Striche hier um meine Blumen, einfach um die ein bisschen lockerer aussehen zu lassen, so ein bisschen mehr, ja, die Sorglosigkeit zu geben, einfach zu sagen, hör mal, ich habe nicht den Anspruch, eine richtige Blume zu sein, sondern ich bin, was immer du sein willst. Also, ein paar Sprenkel noch hier und da. You know, I put some really loose, sketchy lines around my flowers here, just to have them look looser, more relaxed, and just this. I'm not pretending to be something, a flower, for example, just something I like. So, as I said, a few splatters, and here, as I said before, changing the middle bit again, and then I will start on the right side. And my idea now was that I want to do that side with some of my already prepared stuff. I don't know if you remember my videos before I went on holidays with all the stuff I prepared for my travel journal. I didn't use half of it. So I still have quite a lot of stuff prepared, and I will use it up here and there every now and again in my journalings or in my journals. And here in this moleskin, I did this, journaling on one side, journaling on the other side. So that's what I think works pretty good. So, writing something nice, this time in English, you can read it, and for the Germans, I will translate it later. I put already something down on here. I think it hasn't been glued yet, but you can see these stripes. It's postcards from my great-grandmother. I have left over, so I use it in this part. Ich habe dann jetzt hier angefangen auf der rechten Seite mit Journaling und ich fand das als Kombination ganz schön. Ich habe jetzt noch so viel Zeugs über. Ihr erinnert euch vielleicht daran, vor dem Urlaub habe ich ein Video gezeigt, wie ich meine Bits and Bobs halt vorbereite für mein Reisejournal, um das darin zu verarbeiten. Und davon habe ich nicht mal die Hälfte benutzt. Ich habe ja auch viel präpariert. Und das benutze ich jetzt hier und da in meinen Journals oder auch hier jetzt. Und es ist ganz schön, wenn man auf etwas zurückgreifen kann, was bereits fertig ist. Klebe jetzt das hin und werde euch dann später erzählen mit dem Everything in life is easier when you, I can't really read it, don't concern yourself with, im Prinzip heißt es alles ist einfacher im Leben. Und das ist mein Motto jetzt auch für diese Seite eigentlich. Wie ich schon sagte, es ist einfacher im Leben, wenn du dich nicht drum kümmerst, was alle anderen machen. Weil das ist tatsächlich völlig uninteressant. Es geht auch in der Kunst oder hier in diesem kreativen Prozess auch nur darum, was du machst.
Und du solltest dir auch nicht so viele Gedanken darüber machen, oh, die anderen machen das schöner oder die machen das besser oder dies oder das. Nein, machen sie nicht. Sie machen es auf ihre Weise und du machst es auf deine Weise. Ob du, und keiner hat das Recht und du erst recht nicht, dich zu kritisieren oder auch schlecht zu machen. Kritik, ja, klar, ist immer angebracht. Ich meine jetzt aber konstruktiv, aber eben nicht diese Negativität. Das finde ich ganz fürchterlich. Ja, I just sat with the words I wrote down, and that's perfect for this page, because when you always think about what others do or make, create, and you compare yourself, you will never be happy. You never, if you're good or bad, you will never be happy because you always think the others are better. Oh, they're doing something better. Oh, it's more popular. It doesn't matter. It is what it makes you feel what's important. Or to me, I can only talk for myself, but I can encourage you to listen more to yourself, to believe more in what you do, and it has nothing to do with being a perfect painter or can draw realistically or whatever. That's not the point. Especially with art journaling, it's about expressing yourself. That's far more important. And to in this process, that you not only grow in this process, so that you get healthy in this process. That's another big thing, I think. So you can get rid of all the negativity in your mind, and yeah, as I said before, to me it is absolute therapy, sitting here thinking about nothing, relax, and can really get lost in my creative process. So klebe jetzt nochmal alles zusammen, was ich noch so rausgesucht habe aus meinen Resten, that of my leftover preparation for my travel journal. I looked for stuff here and there and integrated here into my work. A bit of washi tape here and there. Just these bits you can't explain why you put them there, just because you like it and just because I think it's nice. And now I will put some of my seal wax on it. The problem is I have the seal wax and the seals and the wax for sending letters. I write and send letters regular, so use it for that. But I have so much of them, so much stuff for sealing, that I thought I might use it in my journals here and there when I have space enough. The problem is often when I have these very small journals that would get far too thick, the whole thing, and I wouldn't be able to close it anymore at some stage if I would use it on all the pages. So, hier habe ich jetzt noch Wachs drauf gemacht mit diesen kleinen Blümchen. Ich habe so viel von dem Zeug, ich schreibe zwar regelmäßig Briefe und schicke die auch weg, aber ich habe viel zu viel Wachs. Da kommt dann immer so ein Riesending. Und das benutze ich jetzt auch im Journaling hier und da. So, das ist schon das Close-Up. Guys, this is the Close-Up. And I say thanks so very much for watching. I hope you like it. And if so, please don't forget to leave me a thumbs up. And a comment would be very much appreciated. And I hope I will see you very soon with my next project. Until then, I wish you a fantastic time. Please stay all healthy. Have a fantastic time and never forget to stay creative. Bye bye, guys. So, ihr Lieben, das war es jetzt schon. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und konntet vielleicht sogar was mitnehmen. Und wenn dem so ist und es hat euch gefallen, bitte lasst mir doch einen Daumen hoch da. Und über einen Kommentar würde ich mich auch riesig freuen. Und ich hoffe, ich sehe euch ganz bald wieder mit meinem nächsten Projekt. Bis dahin wünsche ich euch eine wunderschöne Zeit. Lasst es euch gut gehen. Passt weiterhin gut auf euch auf. Bleibt alle gesund. Und das Allerwichtigste ist, vergesst niemals kreativ zu sein. Also macht's gut. Bis dann. Tschüssi.